Vanakkam. Welcome to Everest Stabilizer in NATPUDAN APSARA powered by WeCare. இந்திய சினிமா 100 ஆண்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் இசைக்கு வரவேற்பு குறைவே இல்லைங்க. அதே மாதிரி கவிஞர்கள் எத்தனை பிரம்மாண்டமான லைன்ஸ் எழுதினாலும் இனிமையா நம்ம கிட்ட சேர்க்கிறது சிங்கர்ஸ் தான். வரப்போற முதல் கெஸ்ட் 3000 songs கிட்டத்தட்ட பாடிட்டாரு in multitude of languages. He's very sexy, very stylish, and one of my favorite singers. Please welcome Karthik. எப்படி இருக்கீங்க? Very good. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Skinny jeans, really sexy. Style statement. Full credit goes to my wife. Until about 3-4 years back, I'm so clueless when it comes to colors, when it comes to clothing, when it comes to any of these things. But she's got a very good eye for it, and I think she took it upon herself to challenge her. I think it's because of her. Okay. Your first break, how was the feeling? I mean, how did you realize it was a career idea? Yes, in fact, the first on the model moment when Mr. Rahman chose me to sing, I knew it was a life-altering experience, and மறக்கவே முடியாது. It was my dream. It was my dream to meet him. அவர் ஒரு வாட்டியா பார்க்கணும், ஒரு பாட்டாவது பாடணும்னு இருந்த ஒரு டைம்ல it happened, and அதுக்கேற்ற மாதிரி everything just fell in place. I think God has been really kind to me. இப்போ ரஹ்மான் சார் when he chooses a singer, there'll be a lot of people ரஹ்மான் சாரோட பாடணும்னு ஆசை வச்சிருப்பாங்க. அவர் groom பண்ண singers next songல chance கொடுப்பாருன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. When he brings a debutant like yourself, how was the attitude in the singers fraternity? Did they welcome you? Yaad and pudu payan paathaangala? In fact, so that's a lovely question because this was in 2000. Appo modal I first song record panna, and he was doing about 10 odd films in Tamil and Hindi and all that. So na modal part record panni adu release aradhukku munnadiye he had already given me about 4 or 5 songs in all the other films. Wow. Yeah. So this was before your first release? Yeah. I had already recorded 3-4 songs with him. Nice. And அவருக்கு எப்படின்னா அவருக்கு ஒரு சிங்கர் இல்ல ஒரு மியூசிஷியன் யாரா பிடிச்சு போச்சுன்னா he is very expressive about it, and you know that he likes you, right? So it's very nice. He's a very, very lovely gentleman. So I felt completely special at that point. ஏன்னா எனக்கு யாருமே இல்ல இண்டஸ்ட்ரியில. I didn't know anybody here. I was just one college guy out of college into the studio, and he treated me so well given all that. So how did he treat you? எப்படி உங்களை He'll be very normal, which is the biggest thing you expect from somebody like him. Auspicious spiritual album in Solana, Music I Like. It's something which for a young generation, it touched their heart. It is a devotional album. Adla the oru part engalukkaga party kaamikkom. Sure. Pivare ramarasam rasane pivare ramarasam pivare ramarasam rasane pivare ramarasam pivare ramarasam. There's also one song in that called Mangalam, right? Yeah, I'm not sure of the words. Final. So singing in a great voice, I think it's one of the best gifts that God can give you. Yes. And I think women love a man who sounds so beautiful. Did it help you go a girl, your voice? Well, yeah, I've had fun. I had my share of fun with all that. Yeah, including my wife. Yes, she loves my work. She loves. So, enna first part ஒரு girl correct பண்ணோம்னா என்ன பாட்டு பாடுவீங்க அப்பலாம் காலேஜ்? Correct பண்றது இல்ல. In fact, that reminds me, before I even got into films, Anna University there's a cultural called Take Off Fest. So this was 99, even before I recorded, right? அப்போ we had a college band, and நாங்க ஏறி எங்க இளையராஜா சாரோட பாட்டெல்லாம் பாடுவோம், and we would always win the first prize or the second prize. அப்போ I did the மன்றம் வந்த சென்றலுக்கு நெஞ்சம் நேர நெஞ்சம் இல்லை அது ஃபுல்லா பாடி முடிச்சிட்டு we came down and sitting amongst all the others, and one girl walked up to me and said, "Excuse me, can I get your autograph?"
How sweet. How sweet, but now I squirmed and I just ran out of the place. I got terribly embarrassed, but yeah, I can never forget that. That's an embarrassing experience. ஆனா நீங்க பாட்டு பாடி ஒரு பொண்ணை வந்து to impress the girl நீங்க பாடும்போது யாராவது வெக்கப்பட்டிருக்காங்களா? இல்ல, நான் I always consider myself a very boring person in reality, right? So எனக்கு I have a 5-year-old daughter. அவளா வீட்ல பண்ணா ஏன்பா அப்படின்னு அந்த மாதிரி you know. So studio singing தவிர, concerts தவிர, there's not much of other wooing things happening with me. So in your college days, when you still knew you had a great voice, I was in the process of figuring it out then. இப்போ வந்து நீங்க அரவான் movie, you've directed the music in that movie, இல்லையா? How was the experience? Music director வந்து, is it a big transition for a singer and a music director? The responsibilities are tremendous. அது சொல்றேன். ஏன்னா ஒரு சிங்கரா இருக்கச்சு அப்பதான் புரிஞ்சது ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது. எங்களுக்கு என்னன்னா very very lucky job to do நிஜமாவே. You know, you just walk into a studio, ஒரு 2 hours அழகா ஒரு பாட்டை பாடிட்டு, you take the money, you take all the credits and you walk out. But when you're a composer, அது விஷயமே வேற. ஏன்னா you அந்த பாட்டை கிரியேட் பண்றதுல இருந்து to put the idea across, to make it work, அந்த டைரக்டருக்கு அது பிடிக்கணும், you know, so many things have to fall in place. I like the challenge. நான் அரவன் ஏன் எடுத்தேன்னா, I had nothing you know that I could relate to in the script. அது ஒரு period film, அது ஒரு folk film, and I'm a guy born brought up here, right? So I said, okay, let me just do it. எடுத்துட்டு பண்ண ஒரு nice. அந்த படத்துல ஒரு நல்ல பாட்டு நிலா நிலா இருக்கு, எங்களுக்காக 2 lines பாடுங்க. Sure. நிலா நிலா போகுதே, இல்லாமல் போகுதே, உலா உலா போகுதே, ஊர்வலமா போகுதே, காடு மலை மேடு எல்லாம் மறைஞ்சி மறைஞ்சி போகுதே. இன்ப நிலா போகுதே, இடம் மறந்து போகுதே, மடல் விரிந்து போகுதே, மறைஞ்சு மறைஞ்சு போகுதே, வானிலவ நான் தழுவ தேனிலவா மாறுதே. How do you do it? Magic எப்படி கிரியேட் பண்றீங்க? இந்த பாட்டுலாம் இன்ஸ்பைரிங் லிரிக்ஸ் முத்துக்குமார் எழுதினது. We set to tune with the lyrics. There are lots of singers who look at singing and ஒரு divinity ஓட பாக்குறது, ஒரு supreme connection with music வச்சிருப்பாங்க நிறைய singers. But as you become more successful, ஒரு 100 பாட்டு பாடுறது, 20 பாட்டு பாடுறது ஒரு monthல, when you become a mass commercial singer, do you lack soul? அந்த soul போயிருமா musicல? That's a great question. This is my vocal cord. I can't see what is inside. I have no idea why it came the way it has come. God has just given it to me. I just use it like how I use my hands, my feet, right? So, and you like my singing. You're happy when you hear me. Somebody else likes it. So there's just no, என்ன சொல்றது, அந்த outcome கேத்த inputன்றது நாங்க ஒண்ணுமே பண்ணல. I can claim I practice for 36 hours or 48 hours, but it's all nonsense beyond a point. For the kind of response we get, you know, you go on stage ஒரு 10,000 பேர் சிரிக்க வைக்கிற ஒரு பாட்டு பாடினா, you make them happy, you know, it's such an amazing thing that you get. So I personally never ever take it for granted. So quantity doesn't take away from quality and bring it. Not at all. I mean, but this is something you should keep telling yourself. This is something you should be aware of. I think once you are, I think it will keep you grounded. Nice. And அரரே பாடிருக்கீங்க, happy days. Yeah. நீங்க அந்த பாட்டு பாடுங்க. அந்த பாட்டுல வந்து I want to introduce my next guest. Oh yeah. Sure. Who's a brilliant singer, and I'm a huge fan of her mom's நேற்று இல்லாத மாற்றம் பாடிருக்காங்க, சுஜாதா. Oh yeah. And now of course her daughter is our next guest. So நீங்க அந்த பாட்டு பாடுங்க, and then we can have a walk into that. I'm as big a fan as you are of her mom's singing. Her mom is brilliant, இல்லையா? So நீங்க பாடும்போது அவங்களை வெல்கம் பண்ணிடலாம். அரரே அரரே மனசே சாரே அரரே. Hi. That's your intro. Why is that Shweta? laughing? I know. I just started laughing more than sorry. How are you? I'm very good. How are you? Superb. Very well dressed. Thank you. Singers nowadays are getting more and more stylish, Ilya. Yeah? More and more stylish. So tell me, I'm a huge fan of your mom. Before I ask you any question, you have to sing that song for me. Your mom's all-time evergreen hit. நேற்று இல்லாத மாற்றம். Sure. For us? கடவுள் இல்லை என்றே தாய் காணும் வரை கனவு இல்லை என்றே ஆசை தோன்றும்
பாடும்